What's up guys, welcome back to my YouTube channel. So இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணோன்னா இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு சிங்கிள் வெப் பேஜ் டிசைன் பண்ணோம். இப்போ அந்த சிங்கிள் வெப் பேஜை HTML CSS கோடை கன்வெர்ட் பண்ணி அது ஒரு ரெஸ்பான்சிவ் வெப்சைட்டாக பண்ணலான்ட்டு I've taken up a challenge. So இந்த screener, this website we are going to code it using HTML CSS and Bootstrap framework. Let's get started. So as you already know, in the video we completely designed this from the scratch with the 3 sections. So let's get started with no further ado. So again, I'm going to use VS Code. Now already ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி வச்சு, தட் இஸ் யூடியூப் வீடியோஸ் அண்டு அதுக்கு என்னோட டேட் போட்டு மேட் இட். ஸோ பேசிக்லி ஐ ஹவ் 2 files. One is HTML and I have a folder where I have the images, அந்த 3 icons, அதுக்கப்புறமா ஹீரோ பேஜில் இருக்க images நான் 2 பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா I have my index.html and style.css இங்கே. So let's get started. First let's put HTML tag HTML5. it will give you உங்களுக்கு அது boilerplate code தரும். ஸோ இங்கே வந்து title, let's keep it as Solomon's resume. Okay, so நீங்கள் வந்து to just see if everything எல்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு let's put ஒரு hello world போடலாங்க. And let's link the CSS link, and it's going to be stylesheet.css. Okay, first let's see. I have the port opened, server live run ஆகுன்னு பார்க்கலாம். Okay, let's stop the server and rerun it again. I think another close content. Go live. Here it is. So here's the web page. Okay, HTML page, it is up and running. Let's check if CSS linked properly. And, body abdin kottu, let's check by giving the background color red. Perfect irukavudhu. So let's delete and HTML here, CSS there. Okay, so as I told, we are going to use Bootstrap framework to make it responsive and to make it easy abdintu. So this is Bootstrap 5 oda page. You can use any version of it. If you are I encourage you to explore any versions and do it. Basically it is very simple. ella class names எப்படி யூஸ் பண்ணனும்ட்டு நான் ஒரு 2 or 3 days இதில் go through பண்ணி I started learning this when it was Bootstrap 3. now it is 5. even though நான் ரொம்ப இது மேலே ஒர்க் பண்ணல, பட் here it is. ஸோ இதை எப்படி நம்ம HTML எப்படி யூஸ் பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம். மெயின்லி நம்ம யூஸ் பண்ண போதில் CSS தேவை. ஸோ வில் டேக் தி CSS லிங்க் அண்ட் புட் இட் பிலோ தி ஆர் ஸ்டைல் ஷீட்டு கீழே போட்டுங்க. போட்டு நெக்ஸ்ட் ஃபார் சேஃபர் சைடு we can use JS also. ஏன்னா in case if you are trying to use any JS elements, we'll just put it below the body. அது கீழே போட்டு சேவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ப்ரௌசருக்கு போனால் we should see this reflecting hello world. ப்ரீவியஸ்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா the font was different, வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. now it is reflecting. So good, it's reflecting. start பண்ணலாம் நம்ம. we'll go to the design. so design as I told you, நான் இதை container spaceல design பண்ணியிருக்கேன்ட்டு. so first thing first, let's go to Bootstrap. this will be a complete walkthrough உங்களுக்கு Bootstrapலேருந்து எப்படி எடுக்கணும், எங்கே போனேன், எங்கே ரெஃபர் பண்ணணுன்ட்டு. so this might be கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கலாம் the video length, but worth watching.
ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு லேஅவுட்டை பில்ட் பண்ணோம். லேஅவுட்டுக்கு போய் கண்டெய்னர்ஸுக்கு போகலாம். ஸோ கண்டெய்னர்ஸில் எங்களுக்கு நம்ம எங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டெய்னர் 100% எவ்வளோ, எக்ஸ்ட்ரா ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ், எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ், டபுள் எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ், இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ், டபுள் எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் எல்லாம் லைக் டிஸ்பிளே which is like HD டிஸ்பிளேக்கு we can keep this. So these are the conditions. இந்த கிளாஸ் யூஸ் பண்ணால் இட் will automatically come. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தேவையானது கண்டெய்னர். ஸோ இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம். இங்கே போய் பாடி கீழே கண்டெய்னரை காப்பி பண்ணி, ஸோ we have the container here. கண்டெய்னரில் we need a navigation bar. ஸோ லேஅவுட்டில் போய் கண்டெய்னர் கிராப் பண்ணியாச்சு. கண்டெய்னர் ஃப்ளூயிட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் will be like full width display. அதுக்கு அடுத்தது we need a navigation bar. ஸோ navigation barக்கும் there is already predefined components இருக்குது. அது எடுத்து நம்ம ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிலாம். ஸோ இங்கே navs and tabs பார்த்தீங்களா, இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு navigation பாரோட இது கிடைக்கும். ஐ மீன் ஸ்னிப்பெட் யூசேஜ் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்ட்டு. ஸோ வாட் ஐம் லுக்கிங் இஸ் I want a navigation bar which has logo as well as the menu item which is already adle irukra mari. So I'm sorry, it was not a navs and bar, it is a nav bar. I'm sorry. Bootstrap disabled, navbar search. Okay, so I think this is what we are looking for. இதை just copy பண்ணிக்கலாம், இதை கொஞ்சம் alter பண்ணிக்கலாம் நம்ம. Let's see if there is something relevant நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. I think that is enough. We'll copy that and go inside the container. அங்கே பேஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ we have a navbar class. அந்த navbar classக்குள்ளே let's see what is reflecting on the site. Okay, we have hidden brand home link disabled. ஸோ இதில் வந்து we don't definitely need the form. Container navbar data toggle, let that be. இங்கே நம்மளுக்கு I definitely think UL disabled தேவையில்லை. We don't need a button. So hidden brand, we don't need a button. Hidden brand. So we'll just name it as Solomon's resume. I didn't vote. Let's see if this I definitely don't need home here, as well as I think I don't need this complete UL. இது மெயினுக்கு தேவையில்லை. So let's save and see. Okay, and I don't need a button as well. Let's have a div on the div kulla. Let's go to let's say we'll have this. Okay, we'll paste that. Let's see what is popping up there. Perfect. Other than நம்மளுக்கு வேணும். So here it was in our design, it is work and about us. And the services, SERVIC service. So we have work, about us and service.
so we'll keep that as active and we'll remove disabled. So all three look same. இப்போ one pretty more thing is missing, அது வந்து button. So button வந்து we'll copy this, or we'll go to button and we'll take a primary button, அதை நம்ம ஸ்டைலைஸ் பண்ணிக்கலாம். So under the UL we'll put this and let's see where does it fall. Okay, you can either put this in a list item or அப்படியே விடலாம். So what I'm trying to, நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, இதை ஒரு UL காப்பி பண்ணி instead of this item நம்ம வந்து இந்த பட்டனை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். and அதை சேவ் பண்ணால் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். okay, so we have the header, I mean navigation bar, the logo are three main pages and the button. So இப்போ நம்ம டிசைனில் இருக்க அடுத்த செக்ஷனுக்கு போகலாம். the next section in the design is the hero section. இதை நம்ம டிசைன் பண்ணலாம். ஸோ பேசிக்கலி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த கண்டெய்னரில் ஒரு ரோ எடுத்து அந்த ரோவில் ரெண்டு டிவைட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ navbar ஆச்சு, we'll collapse this, then we'll come down row class, அது உள்ள let's check again layouts போய் columns போகலாம். நம்ம columnsல let's see how it is. row column self-centered, self-start, perfect. okay, so it is same as always. div call md6 rand column, as I told. I'll take one more column and copy, and first column la we have a paragraph text which says welcome to my resume அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா we'll have a h1 with இங்கே ஒரு briar போட்டுக்கலாம். ஸோ லைன் பிரேக் ஆகி let's see how it looks. I'm sorry, இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி நம்ம கண்டெய்னருக்குள்ளே போடலாம். ஸோ இதை போய் ஃபைலில் intent proper indent பண்ண. unfortunately my indentation is not working, so this should work. Welcome to my world of resume. Welcome to the world of resume, UI UX rocks. And import, and as per design we still have two buttons. So same thing, we come here, we copy the button here, and let's have it inside to make it responsive, we'll just keep it inside column report button 1 button 2.
ideally you don't have to put this in a row or a column, just button away vechikalam. So we have two buttons, and we will copy that text on the get started. Another one is email us. Okay, so we have two buttons in the pakka ready aichi. The design is complete. Now in the pakka image ponnom. So under the next column which we created, let's go and see if we have, probably we should have something called image responsive under tag components for images. Image. Okay, so image source image fluid dot. Okay, the copy panikalam. Copy panni, we'll paste this here, and the boy source la we'll just point the image. Dot image slash hero image, put class fluid alt hero image, import. Let's see. Perfect, image on the G. Done. I think class fluid let us taking big enough. Let's do it without class fluid image. Okay, number first section ready aichi. Let's go to dev container row. In the row inga close out inga idu kila inner row potu just one single column, adukulla or paragraph tag, and the paragraph tag la vandu about us and import. Next line la we still have a paragraph. Save button. Let's save and see why paragraph. Spam is not coming. Okay, so inga p tag close பண்ணிட்டு இங்க இன்னொன்னு ஓபன் பண்ணலாம். Save. Perfect. So நம்மளோட paragraph about us already ஆச்சு. Next is t service. So இங்க வந்து dot row. So நான் வெறும் dot row அப்படின்னு கொடுத்தா எப்படி dev class ன்னு வருதுன்னா, so basically VS code la if you want to specify something with the class name, dot கொடுத்து followed by the class name கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு div create ஆகி அந்த class name ஓட வரும். This happens only in the HTML. This is a small tip, and we save it. இங்க வந்து the design we have a row. First row la let's have column call 12 வச்சுக்கலாம். இந்த call 12 we have something called services, services services. Perfect. அது கீழே we have some dummy copy. அது போய் let's copy and paste, save. Perfect. இப்போ we'll have one more column, call 12 போட்டு instead call 12 we should technically have அதுக்குள்ள ஒரு row போட்டு 3 columns, call 4
h444. இதில் வந்து first thing is let's keep that as h4. go to design consult, அதுக்கப்புறமா h4 again UI UX design, அதுக்கப்புறமா revamp design. ஸோ இது வந்து ஸோ நம்மகிட்ட 3 இது வந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி we should have the image dot image. first one வந்து design.png 1j and கீழே image/image UI UX. there it is. image revamp. there it is. இப்போ dummy copies. so this should be in paragraphல போய் so இங்கே ஒரு paragraph copy paste, and the last thing we miss in this is ஒரு anchor tag போட்டுக்கலாம். anchor tag போட்டு just keep it nothing for now. இதில் போய் view more. ஸோ இது வந்து இந்த small buttons exactly. ஸோ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி we'll keep in 3 cards. so 3 cards again done. the last thing we have to do is the contact us. ஸோ அப்படியே next the row போய் dot row call 12. இங்கே ஒரு paragraph. so what I'm நான் இங்கே என்ன பண்ணிருக்கேன்னா the consistent way and better way of using the bootstrap. எப்போவுமே ஒரு bootstrap வந்து ஒரு ரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகணும், அந்த ரோவில் ஒரு காலம் இருக்கணும். if you are doing column inside column அங்கேயும் ஒரு ரோ இருக்கணும், because every column நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்களா it will add a 15 pixel extra padding inside a column. so to அதை எலிமினேட் பண்ணதுக்கு ரோ இருக்கும். and if there is for example நாங்கள் column d12 கொடுத்துருக்கேன் instead of column d12, if I'm not specifying, எதுவும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணாமல் விட்டேன்னா it will be one full row. அது கீழே நான் இன்னொரு ரோ போட்டேன்னா what happens, இந்த 2 ரோவும் instead of this being full நம்ம 12 ஸ்பெசிஃபை பண்ணாமல் ஒன்று பக்கத்தில் ஒன்று போனால் இது வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும், ஸ்ப்ளிட் பண்ணி லைக் instead of 12 அது 6 எடுத்துக்கும். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு ஸ்பெசிஃபை உங்கள் காலம் சைஸ் எவ்வளோ வேணும்ன்ட்டு. ஸோ திஸ் கம்ப்ளீட்ஸ். ஓகே we are still missing. இங்கே வந்து what I'm thinking is ஃபார்ம் போட் பண்ணுறோமா இல்லை ஜஸ்ட் அப்படியே ஸ்டாட்டிக்காக ஒரு இன்புட் போட்டு பண்ணலாமான்ட்டு. லெட்ஸ் கோ டு ஃபார்ம் அண்ட் சி. ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் sizing disabled, read only input. I just need subtle or font, subtle or form with a button. So instead of browse I want it textual alert be input. ஸோ பேசிக்கலி நம்ம இந்த டேட்டாஸ் நம்ம வேணும்னா அதை வந்து ஒரு ஃபார்மாக போட்டு அந்த ஃபார்முக்குள்ளே நம்ம ஆக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும். அதெல்லாம் நம்ம இப்போ பண்ண போதில் திஸ் இஸ் we don't have any backend implemented as of now. அதனால will just keep it as email designல இருக்க email address. நீங்கள் வந்து பிளேஸ் ஹோல்டரில் just put email address போட்டு விட்டிங்கன்னா that will perfectly reflect your இதுக்குள்ள ஒரு பட்டன் வரும்.
ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா instead of form நம்ம எப்படியும் we're not doing let's say நம்ம வந்து dynamic form பண்ண போகல. for now it is just a static form. So let's contact us. And just a button to keep it sure I want it to be in the same line. So let's put a row. call போட்டு இந்த கால் தூக்கி கீழே போட்டால் list the same. So it will do call 11:40 இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறமா call 1 இதுக்குள்ளே பட்டனை போடலாம். So that gets there. Email us. Let's do a thing. Instead of 2 we'll make it 10, and that's it right there. Let's see எங்க ஸ்பேஸ் எடுக்கலான்ட்டு. Okay, that's huge. Let's make it 1 and 11. Mail us. Let's figure that out. 10 போட்டுக்கலாம். 2 போட்டு I think there is a class in Bootstrap which let's we'll check the Bootstrap class. Button la போய் components button button large disabled I think it's D. No. யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். There it is. Here we are. So நம்ம பேசிக் பாய்லர் பிளேட்ஸோட இந்த இதை ரெடி பண்ணியாச்சு. சாரி, பேசிக் டிசைனில் இருக்க கண்டென்ட், லேஅவுட் இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்பேசிங், கலர், அலைன்மெண்ட் இது 3 ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா வெப்சைட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரெடி. ஸோ அதை பண்ணலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சேவ் பண்ணி ஒரு லுக் எடுத்துக்கலாம். ஓகே,
ஓகே. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த வெல்கம் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் ரெஸ்யூம், அபவுட் அஸ் சர்வீஸ், அதுக்கப்புறமா கான்டாக்ட் அஸ்க்கு லெட்ஸ் கிரியேட் அ கிளாஸ். வெல்கம் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் ரெஸ்யூம். இங்கே வந்து கிளாஸ் ஈக்குவல்ஸ் ஸ்மால் லேபிள்னு கொடுத்துக்கலாம், பேர் ஸ்மால் பிராண்ட் லேபிள்னு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த பிராண்ட் கலர் அங்கே போட்டுக்கலாம் நம்ம அப்படின்னு கொடுத்து வில் காப்பி இட். இது வந்து வெல்கம் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் ரெஸ்யூம் அங்கே வரணும், அதுக்கப்புறமா அபவுட் அஸ்ல வரணும், இந்த என்டையர் கிளாஸ் வரணும். மேக் ஷூர் யூ காப்பி வித் த கிளாஸ் நேம் ஹியர் அண்ட் இட் ஷுட் அப்பியர் ஃபார் சர்வீசஸ்லேயும் வரணும், அதுக்கப்புறமா கான்டாக்ட்லேயும் வரணும். ஸோ லெட்ஸ் கோ. வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் கலர் எடுத்துக்கலாம். டெக்ஸ்ட் கலரில் கலர் டன், பூம், மேஜிக். பார்த்தீங்களா, டன். ஸோ ஃபஸ்ட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் நேவிகேஷன் பார், இன்ஸ்பெக்ட் எலிமெண்ட்டு போய் வில் செக் தி நேவிகேஷன் பார். தேர் இஸ் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு டிஃபால்ட் கலர் இருக்குது, பேக்ரவுண்ட் லைட் செக். ஸோ இந்த கிளாஸை காப்பி பண்ணிங்க, உங்கள் கோடுக்கு வாங்க, பேக்ரவுண்ட் லைட், பேக்ரவுண்ட் கலர் white. That should fix if it is not taking. Initially it's wrong to override, but still background light important. Okay, it seems it is not taking here. Let's go to HTML. Background never light, bg light தூக்கிடலாமா? Perfect. You don't, நம்மளுக்கு இந்த கிளாஸ் வேணாம், ஜஸ்ட் உங்கள் HTML போய் அந்த கிளாஸை ரிமூவ் பண்ணுறங்க. that doesn't reflect anymore and I don't want the spacing. இது வந்து container fluid உங்கள் HTML போய் container fluid எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ it is here exactly. அந்த ஸ்பேஸ் எலிமினேட் பண்ணதுக்கு ஜஸ்ட் add a row. No, it breaks. Container fluid margin 0. That is padding left is 0. Okay, so இதுக்கு வந்து இந்த padding எடுக்கணும். So we'll go to bootstrap again. The bootstrap file they have introduced a new class where you can directly padding specify பண்ணலாம். display flex margin and padding, margin padding, margin right, e LTR toggle visibility. Initially நாங்கள் போய் padding left 0 பண்ணலாம், but there is some predefined padding rotations examples. Okay, empty. இது margin top, margin padding x, padding 3, padding 2 by 1.
think padding left it should be padding start the margin should be P0. Container fluid P, that was P2 and P0 put. Yes, perfect. Okay, அதுக்கு அடுத்தது ஒன்றும் இல்லை, நம்ம கண்டெய்னர் ஃப்ளூயிடுக்கு வந்து தட் இஸ் இன்சைட் நேவிகேஷன் பாரில் வந்து P0 பண்ணால் பேடிங் ஓவர் 10 போயிடும். ஸோ தட் ரிமூவ் திஸ் டு பேடிங் விச் இஸ் H to H. நவ் இந்த இதை வந்து we have to put in a bold tag. That's bold enough. Now class brand name, then select பண்ணி CSS போய் dot brand name color. பேசிக்கலி இதை நம்ம சாஸில் பண்ணியிருக்கலாம். சாஸில் பண்ணியிருந்தால் இன்னும் ஈஸியாக இருந்திருக்கும். வேறு நம்ம வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி இட் would have been more interactive and dynamic. I'll teach you SAS also. So here it is Solomon resume. We need a little spacing on the margin. The header வந்து இப்போ நம்மளுக்கு 56 pixels இருக்கு. Navigation bar padding top bottom க்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? padding y, padding top, padding end, pt pb. Let's try pt pb. This is on bar on the pt 3 saved. Yes, pt3 and pb3. Perfect. அதுக்கு அடுத்தது we need a custom class now. Definitely that is navbar. We will create a custom class. I will create an id equals navbar. போட்டு navbar site போட்டுக்கலாம் because I don't want இது வந்து override ஆகக்கூடாது இந்த bootstrap class. ஸோ இது கீழே போட்டு class நம்ம எழுதுறப்போ டாட் class name கொடுக்கணும். id எழுதுறப்போ it is hash followed by the id. and இதுக்கு வந்து let's test if it is working. background color red. absolutely it is working. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன போகிறோம்னா just border bottom 2 pixel brand color that is F6 solid அப்படின்னு கொடுத்தா நம்மளுக்கு border bottom வந்துடும். you see that there. perfect. you see instead of 2 1 போடலாம். perfect. now padding PL2 I didn't take.
have one more ID. Let's say this is contact us and போட்டுக்கலாம். Contact us and import போய் background color perfect, border none, the border irukku, we'll just take border and put none or input, the border will disappear. See, here it is. Aprama padding 20 pixel. Going, let's see. We have no padding. Good. Button. So we have 12 padding. The 12 of the outer will make this. So this is going to be 12. Either will make it maybe 1 rem. That's huge. So this should be 1 rem, and this should be 12 pixel. Thus these also huge. Pixel, 20 pixel, 20 pixel, 12 pixel. Something wrong. So in pathina we are giving it properly, but it is not taking 20 pixel, 20, 12, 12, 20. Is it same? First let's change the level to contact us. Perfect. Okay, I think that is enough. Ipo number every anchor tag we have, there's a left and right padding of 0.5 rem. So inga vandu padding left of 2 rem. This is for works. ஸோ நான் எதுக்கு வெறும் ஐடிஸாக க்ரியேட் பண்ணணுன்னு இருக்கேன்னா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஓவர் ரைட் சிஎஸ்எஸ் கிளாஸஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து மெனு லிஸ்ட் அப்படின்னு கிளாஸ் போட்டுக்கலாம், ஐடி போட்டுக்கலாம். அங்கே போய் நம்ம ஸ்டைலில் padding 2 rem அப்படின்னு கொடுத்து பார்க்கலாம். ஓகே, பர்ஃபெக்ட், தட் ஒர்க்ஸ். ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே வந்து padding left 2 rem and
initially I should இங்கே வந்து நான் PR அப்படின்னு 2 கொடுத்துருந்தா that would have reflected. No, it's not. R4 this. Okay, that's not reflecting. Let's play with ID only. இது வந்து padding left, அதுக்கப்புறமா padding right. இது வந்து same 2 rem கொடுத்துக்கலாம். You can basically put padding and put 0 to rem and கொடுத்தீங்கன்னா I mean 12 to rem and கொடுத்தீங்கன்னா it will do the job. So it is the same. நீங்கள் அப்படியே பண்ணலாம். ஸோ இந்த கிளாஸை காப்பி பண்ணி put an about us service the aerial disable தூக்குங்க, tab indexையும் தூக்குங்க. All we need is this one. So we have enough space now. I think button we'll have inline style, adding left to rem. Perfect. If that is that should not be here. Okay, அப்படியே cut பண்ணி let's put it here. Perfect. Okay, now இப்போ class active இதுக்கு வந்து menu list, இதுக்கு menu list, border bottom 2 pixel 5858 solid. Let's see. menu list எல்லாத்துக்கும் போட்டுக்கலாம். let's target active. The reason it is coming like that, the reason it is coming like that because in the class name வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதை சேவ் பண்ணி active class கொண்டு எடுத்துருக்கு. initially this should be below this. ஸோ இது கீழே வரணும்னா we have to we'll have a change in the design. Instead of border bottom we'll just keep color. And I'm making border bottom, we have to play with the position and all. So again I don't want to break the CSS or override any of the CSS. Perfect. So நம்ம navbar ready ஆயிடுச்சு. அடுத்தது we'll go to we'll collapse navbar. We'll go to this row. The row I want pt3. Oh, it should be 10 I suppose. No, it doesn't take 10. So we'll have a id which says first section. The update copy பண்ணி will go to the padding. Let's say padding top 3 rem கொடுத்து பார்க்கலாம். 5. Perfect. One got the same font size, we'll keep it
say 50 pixel. Pixel, perfect. Font size of font weight to 800, perfect. அதுக்கப்புறமா target will target the image inside this, so we'll go to, so number SAS எழுதினா we don't have to replicate this first section h1 first section image, so initially first section kulle poi number h1 and koduthu would have done. Next time I'll make sure we'll do it in SAS. Perfect. So the image oda height வந்து I would like to keep it height let's say let's keep it 300. Display and more. I'm sorry, this is going to be a long video. I'm trying to make it as short as sweet. Saying on the height 300 pixel, width WIG WITH auto, I didn't put perfect. I think it should be a little more. Perfect. இது வந்து நம்ம text align center கொடுத்து பார்க்கலாம். Text align center கொடுத்தா it should come in center. Initially இது கொடுக்க தேவையில்லை, நம்ம இது கொடுத்துருந்தா so where is this? There's a class called text center. We'll try. We'll go to center, identify பண்ணி பார்க்கலாம். See, interpolate. Align item center. So it is ALIGN item center. Let's see if that is getting. No, I think it is a different class. We could do this or just instead of column we'll put style text align center. This will do the job. See, you can still search for the class. For now I'm going to keep it the same. Next we are going to concentrate on the button part. Button la we have two buttons. One button is with the colored, so button primary class தூக்கலாம் நம்ம, that is not required. And tada, we'll have ID called, what is that, get started. I didn't go to the class ID
background color F6 photo, then color white. That's got a job done. Border radius. Let me know நம்ம இதே border radius வச்சுக்கலாமா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாமான்ட்டு comment down below. We'll change it in the next design. So email is what is the design? It is இந்த அப்படியே காப்பி பண்ணி ஸோ வாட் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா this is the day to day job of a front end developer or a UX developer. Typically a lot of people either exaggerate பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணுன்ட்டு. This is simple, nothing. நீங்கள் HTML எப்படி ஒர்க் ஆகும், CSS எப்படி ஒர்க் ஆகும், Bootstrap எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே half of the work is done. You don't have to crack your head. உங்கள் வேலை கேக் ஒர்க் ஆகிடும் if you know everything. Basically if you are like updated on daily basis or new versions இது இங்கே தான் வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா you can crack anything. So here padding left. Sorry, I am in a little hurry. I just want to make it padding left important. Oh, that is not padding, that is supposed to be margin. There, the job done. So we have this class name called first section. First section is gonna end here, and first section CSS la undu first section padding top. Now we got padding bottom too. Instead of REM நான் வந்து இது பர்சன்டேஜில் வச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. Keep 10 pixel 10% இல்லை more privilege. Sorry, 12 got the job done. So ready ஆயிடுச்சு. Next is about a section. About a section where there's nothing much. What we are gonna do is this is about it, right? The idea copy பண்ணி and just instead of first we'll name it second about say padding top bottom. So we'll make let's take top. Top. Let's keep top and make it 6. Perfect. I think this is good enough for Lotus. Let's get a little job done for third section. THIRT. So in the third section we have a little bit of work. First thing first, we will have the padding okay. Service people. Let's have
card 1, don't use class instead of id, and there is a class called card in Bootstrap. Even for a glitch, don't override any of the Bootstrap classes. I am overriding, but not in the name of class name override பண்ணல. I'm naming in terms of IDs. So whenever wanted நம்ம plug out பண்ணிடலாம். So that's not gonna harm or cause a big issue. First thing, background color design போய் let's pick this color. Done. See, this is why you should copy paste the class. I mean class or id. Code la it is, you don't memory power வச்சு விளையாடாதீங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா card 2ல I just had a tww1 didn't reflect, then I copy pasted it solved. So it is better to copy paste பண்ணுங்க. Things or இந்த மாதிரி things எல்லாம் take it for granted instead of cracking your head and losing your patience. So how about adding a div inside this? The space eliminate பண்ணனும். It's unwanted padding. Okay, it is not going to tick. இது எல்லாத்துக்குமே we should keep margin 0 and 2 rem. That works. Oh, 10 pixel. No margin, no. Why? Oh. Well, let's try margin. It still cracks. Okay, what we'll do is we'll create a div, and the div color or padding. Padding right, let's keep 10 pixel. This should work. There it is. So நான் என்ன பண்ணேன்னா we'll create இங்கே போட்டு இதை replace பண்ணுங்க. இங்கே வந்து இது வந்து this can be more efficient instead of writing inline CSS. இது தேவையில்லை. We can target let's say third class, அதுக்குள்ள வந்து column d4 padding right anu கொடுத்துக்கலாம். Okay, let's try that instead of
let this be here. Card inga irukatum. Let's target. Why? Okay, let's be lazy. Let's be lazy and crazy. If you யாரனா எதனா கற்றுக்கணும்னா feel free to reach me. You can just comment நான் இதை கற்றுக்கணுன்ட்டு, or if you want any videos related to your if you're looking for a debug or in the tech related videos வேணும்னா feel free to ask. I will post. So let's make it 30 solves. Okay, let's keep it 30. For some reason I don't need so இதுக்குள்ள வந்து adding 2rem to rem கொடுங்க. You don't need actually IO start all over. Something fishy on. Make sure you remove the ID. See, go here, border radius, we had 12 pixel or 8 pixel, whatever was that. Let's keep it at 12. Ideally, as I told, for a common class வச்சு target பண்ணலாம், but my only worry was the color. Either we have to do it in this way. So next one, the card H4. I should have used SAS. 12 pixel, 20 pixel. Zero pixel. 20. How about 30? Or just padding top? To rem. Yeah. God. Whoa. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம இதை டார்கெட் பண்ணி unfortunately it didn't work. Shame on me for taking that crappy idea. Next time we do this better way, on a better design. Bore adiki. Copy paste. Definitely I am regretting that I should have taken up SAS. Instead of CSS. Okay, come on you people.
Again, I'm regretting. Color 333, text decoration none. One size 12 pixel. Perfect. Okay, copy, paste, paste, instead of cart it's 3 and instead of cart 1 it's cart. The only difference is the height konja jaasti irukku and here it is very small. We'll do that. The image irukku card 1. Okay, again regret card 1. Make sure you keep it organized. I think no, it does not that. So it can be background color white. நல்லா செம மொக்கங்க எங்கள் கிளாஸில் திட்டினே இருப்பான் எங்கள் மாஸ்டர். பெங்களூரில் போச்சு லைக் வாய்ப்பே இல்லை உருப்பிட மாட்டேன்னு சொன்னான். Image background white. Padding 12 pixel. Perfect. And we keep this everywhere. Image. The opacity, image color background opacity 20%. I don't know how opacity works. Copy this and see opacity 70%. Okay, but okay, this is the first time I'm facing this issue. Let's see how to give opacity to the background color in CSS. Okay, so இது வந்து நம்ம RGBல கொடுத்து we can give so background color should be RGBA RGB 30%. Bong. We did it in the wrong place. Actually, I don't think that RGBA 255 and 60. No, 6.
ஓய் லெட்ஸ் மேக் அதை தான் நான் கொடுத்தேன். ஜிபி ஓஹோ ஐயா தானையா. வந்து 0.56 எஸ். நான் இதுக்கு முன்னாடி ஆர்ஜிபி பேக்ரவுண்ட் ஒப்பாசிட்டி வச்சு குறைச்சதே இல்லை. மேக்ஸிமம் வாட் வி யூஸ் டு இமேஜை போட்டு வச்சுருப்பேன். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் ஐ லேர்ன் நியூ when I am teaching you. சும்மா சொன்னாங்க நீங்கள் ஒருத்தருக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா நிறைய பேர் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்கன்ட்டு. தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ட்ரூ and I am delighted. Border radius say 50%. How would that look? Perfect. Make this 80. Perfect. My only worry is design la idu lengthy ah irukku and like shorter. That's all. We can still have padding top. 2 rem card 3. Already 2 rem 4 rem and எடுக்க மாட்டேங்குது 20 pixel. Maybe it is taking. I have to reload it again. Yeah, it is taking third section. It is taking more, say 100 pixel. ஏன் எடுத்துக்க மாட்டேன்றீங்க? கோச்சிக்கணுங்களா? மார்ஜின் டாப் 20 பிக்சல். இந்த கூட எடுத்துக்க மாட்டேன்றீங்களா ஜி? What are wrong? Discard 3 and I'm targeting this. Okay.
ஆமாஞ்சி. அப்போ பேராகிராஃப்க்கு கொடுத்துருக்கீங்களா, ஜீரோ கொடுத்துருக்கீங்களா? ஆமாஞ்சி. I hate writing so much. Yes, yes. Okay, we have to do it because we have to make this look beautiful. So card autofill wearing ஒரு card. ஏன்டா நீ வேற வருவாங்க? padding bottom 3 rem there. Almighty, என்னது? இன்னும் ஒரே ஒரு செக்ஷன் பாக்கி. And those who have got bored as hell, I am so sorry. Probably this is like very huge video, lengthy ஆகும் போலுது. Okay, so we are என்னன்னா இந்த about us இருக்குல்ல, where is the bloody second section, the padding 4%. That is very huge. Paka bingo. Sorry. Fourth section. Perfect. So contact us வந்து I have div இங்க வந்து id equals contact us அப்படின்னு போட்டு make sure there is nothing. Contact us already இருக்கு. Background color. Oh. Section.
this okay அங்கே வராது. You can strongly போடலாம். this from shore போடலாம். but it is breaking. We'll see some certain times exact principle or அதுக்கேற்ற வச்ச மாதிரி it doesn't work. So அந்த மாதிரி நேரத்தில் we have to just go ahead and use Jugaad. Jugaad is something with alternate and easy. So இங்கே row one extra வந்திருக்கிறதுனால it is giving me padding. ஸோ அந்த பேடிங்கை ஃபஸ்ட்டு நம்ம 0 பண்ணிடலாம். பேடிங்கு 0, pixel important. No, in the row margin of okay, let's remove this. Slight challenges. It's going to take another கொஞ்ச நேரம் டைம் எடுத்துக்கும். I don't want to. We have already been through a lot more time. அதனால I'm just gonna copy பட்டன் கலர் only change பண்ணி விடலான்னு நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். okay, email address. So guys, here we are. நம்ம டிசைன் பண்ணது அதில் ஸ்லைட் சேஞ்சஸ். ஒன்று வந்து இந்த ஆக்டிவ் ஐக்கன் நான் பண்ணல. இட் இஸ் கோன் டேக் லிட்டில் மோர் டைம். அதுக்கப்புறமா வி ஹவ் டு ஓவர் ரைட் ஃபியூ திங்ஸ். ஸோ நான் பூட் ஸ்ட்ராப்போட கிளாஸஸ் ஓவர் ரைட் பண்ணவில்லை. பட் வி ஹவ் டு ப்ளே வித் பொசிஷன் அப்சல்யூட் அதை கொடுத்து லெஃப்ட்டு பாட்டம் 0 கொடுத்து தெர் இஸ் லிட்டில் ட்ரிக்கி திங்ஸ் தட் இஸ் இன்வால்வ்ட். ஸோ நான் ஓவர் ரைட் பண்ணவில்லை. அதனால் ஐ ஹவ் சேஞ்ச் திஸ் டு கலர், ரெட் கலர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த பிராண்ட் கலர் கொடுத்து ஆக்டிவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு அடுத்தது செகண்ட் சேஞ்ச் விச் I've done is இந்த இமெயில் ஃபார்மை I've just kept it as a normal input text field. அதுக்கப்புறமா பட்டன் கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். Ideally we can do this, but it is gonna take more time. Already I think this is like 60 plus 1 hour மேலே பண்ணியிருக்கேன். So I don't want to waste the time anymore. It's not a waste of time, but lot of people already know how to do this. And in the what I've done is more than enough to teach them they will be better பண்ணலான்ட்டு. So keeping this as fair knowledge, you can go ahead and add this border for the whole contact us input and button. So this is how it looks. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் டவுன் பிலோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீட் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. until then, tada bye from Solomon.